એ સુપ્રીમ કોર્ટનું રૂલિંગ આવ્યું હતું ગઈકાલે મોડી રાતના આપણે જોયું કે જે ટ્રમ્પે ટેરિફ નાખ્યા હતા એને ઇલીગલ ગણાવ્યા છે, એને નાબૂદ કર્યા છે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું. ઇક્વલ ઇનોવેશનના નિશ આચાર્ય આપણી સાથે અમેરિકાથી જોડાઈ ગયા છે. નિશ, ઘણું સ્વાગત છે. અને ફર્સ્ટ આપણે જે ગ્લોબલ ટેરિફ સ્ટ્રાઇક્સ ઓફ કર્યા છે સુપ્રીમ કોર્ટે, યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે, કઈ રીતના તમારું રિએક્શન છે, ફર્સ્ટ રિએક્શન? So my first reaction is that Supreme Court a correct decision apiu છે આમાં. સાચું interpretation of US Constitution આમાં. US Constitution માં Congress ને primary responsibility આપ્યું છે for tariffs. એટલે એમાં Congress deliberate legal authority passing legislation for tariffs. એ બધું Constitution માં લખ્યું છે. અને Trump essentially કીધું કે જો આ foreign policy નું tool છે, એટલે મારે જો relations બીજા દેશોની જોડે કરવું હોય તો આ બધું બાબત મારામાં આવે. Tariffs is part of foreign policy. That they Trumpનું argument હતું. અને Supreme Court કીધું કે ના, that's not the case. US Congressમાં authority છે ને એ લોકોએ બધું કરવાનું. જી, સાથે જ નિશ, જે આપણે આફ્ટરવર્ડ્સ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આપણે જોયું અને વ્હાઇટ હાઉસ તરફથી બી આપણે સ્ટેટમેન્ટ આવતા જોયું કે જે સેક્શન્સ છે, સેક્શન 232, 301 અને સેક્શન 122, જેની અંડર ટ્રમ્પ કહી રહ્યા છે કે તે લેવી કરશે ટેક્સીસ, કેટલું એ લીગલ છે? એ ટ્રમ્પ પાસે પાવર છે કે નહીં? ના, નથી. પણ હવે લીગલી બધું થોડુંક મર્કી છે. આપણને ખબર નથી કેટલું લીગલ બાઉન્ડ્રીઝ કયા છે આ બધા બાબતમાં. અને હું એવું કહું કે on the 10% tariff, જો ટ્રમ્પ from the beginning numbers બનાવી કાઢ્યા છે અને મૂકેલા છે for tariff. So હવે actually 10% થવાના છે કે નહીં? જો ઇન્ડિયામાં it was 18%, પછી another 18%, અને એવું બધું just offhand એને બનાવી કાઢેલું the numbers. એટલે 10% is also બનાવી કાઢેલું. એટલે આપણે ખબર નથી કે actually કોઈ enforce કરવાનું છે from the US side. હવે જે બીજું છે, particularly Super 301 અને all of those rules, બધા ઇન્ડિયન્સને યાદ હશે કે ઇન્ડિયાની જોડે 301 debates હતા in the past. Agriculture, defense, બે-ત્રણ વાર US under more popular presidents, more pro-India presidents, Super 301 વાપર્યું હતું with India, કારણ કે pharmaceuticalsમાં US ને Indiaમાં ઘણી વાર disagreements થયા છે about the કેવી રીતે India recognizes patents in pharmaceutical, કેવી રીતે business practices are allowed, all of that. એટલે 301 is legal, president માટે વાપરવા for trade. But એક વસ્તુ છે કે 301 is a લાંબુ, complicated process. અને એમાં ઘણા parties હોય છે, ઘણું વાર ઘણા reviews હોય કે એક દેશ purposely product કે service exclude કર્યું છે. એટલે 301 છે એમ નથી વપરાય to say કે આ એક બે વસ્તુ ના are harming the US, but realistically બહુ વાર લાગશે for courts to recognize that. Okay. The other thing, Nish, શું રૂલિંગ પર અપીલ કરવાના આપણે કોઈ અહીંયા ચાન્સીસ છે? કેન રૂલિંગ બી અપીલ્ડ? ઘણા questions છે ને બધું everything's unclear. I think એમાં બે વસ્તુ આપણે sort of વિચાર કરવાનું. પહેલું is કે realistically આ tariffs Trump મૂકે તો private sector અને companiesનું response શું હશે? હવે એમાં I think ઘણા companies તો what we're seeing is કે tariff cost એ લોકો already priceમાં ભાવમાં આવી ગયો છે કે 10% tariff. એટલે let's take jewelry. હવે ઇન્ડિયાથી સોનું આવે યુએસમાં
તો એ લોકો ઓલરેડી ભાવમાં 10% મૂકી દે છે અને એ કોસ્ટ અમેરિકન કન્ઝ્યુમર ને ઉપર જાય છે હવે. સો companies already decide કર્યું છે કે a cost will be passed to the consumer in the new higher ભાવ. હવે સો એ તો થવાનું છે અને whether ટ્રમ્પને authority છે કે નહીં, companies are doing that કારણ કે they have to go along to get along. એટલે જ્યાં સુધી ટ્રમ્પ છે કરવું પડશે એટલે લોકો કરશે. But એમાં lawsuits ને બધું છે અને legality is questionable. હવે આજે આ થયું આ સુપ્રીમ કોર્ટ રૂલિંગ, બટ કોઈને ખબર નથી કે બધાને રિફંડ મળશે, રાઈટ? કે મેં હમણાં સોનું ઇન્ડિયાથી લીધું અને 50% ટેક્સ આપ્યા because of the Ukraine oil, because of tariff, but મને 50% પાછા આવવાના છે, કોઈ આપવાનું છે? I don't think so. I doubt it. એટલે એ બધું આપણે ગ્રે એરિયા કહીએ યુએસમાં. It's not clear કે રિફંડ મળશે. It's not clear કે US government Indian manufacturers ને પાછું આપશે પૈસા. All that's unclear. And a third thing is કે I think Congress, US Congress, એ લોકોને tariffs નથી ગમતા. Traditional Republicans ને નથી ગમતું, Democrats નથી ગમતું. એટલે આ codify કોઈ નથી થવાનું. So it's really, as long as Trump continues, ત્યાં સુધી private sector essentially guess કરવું પડશે કે આપણે એ ભાવ વધારીએ based on tariff, or see what happens. No, so Supreme Court ruling is final. But Supreme Court is શું કર્યું કે એ લોકોએ simply કીધું કે emergency powers my tariffs are not included. That's all they said. એ લોકોએ નથી કીધું કે president cannot do tariffs. એટલે simply કે Trump જે વાપરતો હતો, he was using some emergency power clause કે this is an emergency, એટલે હું tariffs મૂકીશ. And Supreme Court કીધું કે that's not allowed. But Supreme Court did not say કે Super 301 or 132 or the other એમાં ના કરાય. So, and it's unlikely કે પાછું જશે Supreme Courtમાં for this case. એટલે that, I think that avenue is closed. Most likely હવે શું થશે કે ટ્રમ્પને ખબર છે કે actually US imports have gone up. And જે પૈસા આવ્યા in imports into revenue, mostly બધું US consumer ના પૈસા છે, paying for the higher prices. So politically બહુ સારું નથી for Trump. So most likely જો કાલે જ એ લોકો ઇન્ડોનેશિયાની જોડે free trade agreement announce કર્યું હતું અને એમાં બધા agricultural products exempt હતા. So even with tariffs, એ લોકોને ખબર છે કે this is not a strategy અને ધીમેથી exempt કરે છે બધું. એટલે I think કે જો ઇન્ડિયામાં ઇન્ડિયાની જોડે free trade dealના details આપણે કોઈ દિવસ ever ખબર પડે તો we'll find કે actually agricultureના exemption છે કે defense salesના exemption છે. અત્યાર સુધી આપણે કશું ખબર નથી કે what's in that trade deal. But જો એ લોકો announce કરે તો I think most likely tariffs will be exempt. તો જ્યારે આપણે ઇન્ડિયા US ટ્રેડ ડીલની વાત કરીએ તો ઓફકોર્સ આપણે એગ્રીમેન્ટ થતાં જોયું છે, પણ હજી ફાઇનલ ઇટ્સ નોટ સાઇન્ડ ઓન ધ ડોટેડ લાઇન્સ. કઈ રીતના હવે ઇન્ડિયા કેન મૂવ ફોરવર્ડ, કઈ રીતના એમનું શું હવે નેગોસિએશન માટે ડોર્સ વાઇડલી ઓપન થઈ જાય છે? Yeah, very much so. જો actual legal agreement signage બહુ વાર લાગે છે, વર્ષો લાગે છે for these things. એટલે just because Trump announced કર્યું છે doesn't mean કે actually થઈ જશે. And I think there's a couple of things India માટે. I think between now and March with our negotiations થશે to exempt more products from that. So like I said, I think agriculture and politically sensitive areas in India, there'll be no tariffs. I think certain consumer goods, luxury goods like Sonu and diamonds, Emma, there'll be tariffs because they're considered luxury items and local purchase karache, they'll buy it anyways. And the third category is be strategic, defense, American manufacturing, joint products, they'll be exempt on that. And those sorts of things. Indian investment, most likely some announcement would be made that India is investing $10 billion in the US and then all these tariffs are exempted. It's all just, it's all made up for the most part. Banawi Kardilicha for the most part.
we don't know what actual numbers eventually હશે. જી નિશ, ઓન ધેટ નોટ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ એન્ડ સ્ટેઇંગ અપ ફોર અસ લેટ ઇન ધ નાઇટ. ઘણો આભાર. અને એ સાથે જ